ਆਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਰੀ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਰੀ। ਧੰਦ ਬੰਦ ਅਰ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰੋ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ। ਰਹਾਉ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਅਰ ਘਣੋ ਆਨੰਦਾ। ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਹਰੀ। ਐਸੋ ਹਰ ਰਸ ਵਰਣ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਗੁਰਪੁਰੈ ਮੇਰੀ ਉਲਟ ਧਰੀ। ਵੇਖਿਓ ਮੋਹਨ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੇ। ਊਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸਗਲ ਭਰੀ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਬਗੈਰ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ। ਕਮਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਫਿਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਆਤਮ ਰਸ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, who was the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Bilawal, that creates the calm and cheerful mood to enable our mind to focus. That's the purpose of the Rag, the musical tune. And remember, musical tune, the music is a great blessing of God. Depending upon the music, you get peace and solace in the music. A lot of people who have mental health problems,
They are advised by doctors and consultants to listen to certain type of music which soothes the mind. Also, experiments have been done on the cattle, the cows who have the surrounding environment filled with very calm and cool music, they give more milk. Experiments have been done on the plants, whereby when plants are exposed to the nice melody, they grow better. So, music is a great gift from God, which Guru Maharaj has used throughout the Gurbani of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, throughout the sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, so that we can use that God's blessing to focus our mercurial mind, which is very unstable like mercury. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that we need Guru's wisdom to control our mind. We must acknowledge that God, whom we are here in human life to unite with, is within our mind. Despite the fact God is so close to us, God is so within us, we fail to enjoy the bliss. You will hear people telling their problems, their issues in their life, and you hardly come by someone who is really cheerful, who can make you laugh, who can bring smile on your face. Everyone you meet has their own problems. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj has composed the Hukamnama and made it very clear, Nanak Dukhiya Sab Sansar. When I look around, everyone is miserable. What is the reason? Guru Arjan Dev Ji Maharaj also reveals, Jis manukh pੈ ਕਰੋ ਬਿਨੰਤੀ so apne dukh ਭਰਿਆ. Whomsoever go to for solace and peace, they start telling their own misery. So there's nowhere I can find peace, nowhere I can find someone who can help me to realize the true purpose of this life and achieve that objective. It's so difficult. But good news is Guru Arjan Dev Ji Maharaj is giving us the technique, the advice in today's Hukamnama. God, who is close to us, closer than our hands. ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ हाथ पै नेरे सहजे होए सो होए. All we need is become unconditional and become absolutely selfless and full of kindness. So Guru Maharaj reveals, Sant Sharan, Sant Tehal Kari. Saint is referring to the Guru. Like there is a verse in Gurbani, Bhag hoa gur sant milaya, Prabh abnasi kar mein paya. So this is the only way. You pray to God so that you can be blessed with the saintly people around you, who can give you the wisdom of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, who can connect you to the divine being. And we only have one tool, which is prayer. Sahib seti hukum na chale kahi bane ardas. There's no other tool. You can't claim that I have studied many religious scriptures. I have so much knowledge. I will go to heaven. You can't claim that. Even making that statement deprives you of God's presence.
because it reflects ego, and God doesn't like ego. Only tool, only way is to pray to God with humble mind. God, I need the company of the holy. I need Sat Sangat so that I'm always thinking about you and praising you. The reason I'm sharing this thought with you is there are a lot of people who are going around asking, how do we do Simran? How do we meditate? Which is the best way? Meditation simply means that you bring God in your remembrance. How do you remember your mother whom you love? Or whom do you remember whom you really, really love? Answer is simple, by their virtues. Acknowledging that mother has done so much for us, or my friend has done so much for me, and that act of kindness remains with you all your life. Why don't we acknowledge God's blessing? How many favors God is doing us every moment? You know, the air you're breathing and air I'm breathing. Be grateful to God for that. There was a news yesterday that there are a lot of people who are finding difficult to breathe, and many of them have died because without oxygen, people can't sustain. So, Sasangaji, being grateful to God for little things brings revolution in life. It brings big opportunities and prosperity in life. Be grateful to God by whose grace you relish food. Now, this is Guru's wisdom. We have prayed to God that bless us with the holy company of our Guru, bless us with the enlightenment. And Guru is telling us, Je prasad chati amrit kahe, tis thakur ko rakh man mahe. By whose grace you eat food. You need food for the sustenance to keep your body alive and healthy. But it is not tasteless. God has given you the taste buds. So enjoy the taste and thank God for the taste buds on your tongue. Tongue is amazing blessing of God. Tongue is multi-purpose tool. We can talk, we can sing, we can enjoy different kind of flavors, salty flavor, sweet flavors, sour flavor. It's amazing. And God has made our life journey so pleasant so that the food we need to keep our body alive gives us pleasure as well. So it's not like something you're doing without any taste. You're enjoying the food, and at the same time, food is keeping you healthy and functional. जय प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माए जय प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै. Around the world, there are so many people using perfume. With the sense of smell God has blessed us, we can enjoy different kind of perfumes, the aromas. When you walk into the garden, you can smell
the beautiful aroma coming from the plants and the flowers. Remember God then. Be grateful to God. This is the way to meditate. This is how you enshrine God in your heart. Someone has sent a YouTube video how to realize God. And Guru Maharaj has given us this simple way to connect to God and enshrine love for God in our hearts. Adore God all the time. Now we breathe all the time, 24 hours in a day, 7 days a week. If we acknowledge God's blessing with every breath, then our life will transform into a blissful life. सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरे चिंद. With every breath, when you adore God, be grateful to God, all your anxiety, your worries will disappear. Simple formula. Can't be simpler than that. Now, more importantly, when you are dealing with people, make sure you don't cheat. Make sure you treat everyone with love. You see God in all. You may read multiple of sacred or books on spirituality. But if you have little bit of arrogance and little bit of discrimination in your mind that this person doesn't belong to my religion, this person doesn't belong to my faith, this person is from low caste, that will drown you. All your knowledge goes waste if you do not have acceptance and love for people. This is a simple formula, yet difficult to practice. We were discussing in a group about the acceptance and love. And one of the group member was very honest. He said, brother, how I can accept my sister who has been so nasty to me? It is difficult, but you have to pray to God so that you can practice divine virtues in your life, being kindness and loving to other people. This is not something you can do yourself. You have to pray to God. As I said, we have no control at all. Wherever there is arrogance, we lose the connection with God. You know what arrogance is? It is an overload on the mind. And when there is overload, what happens? The fuse blows up and there is no electricity. You lose the electricity. Similarly, the arrogance is overload on our mind, which blows the fuse, and then we are without any knowledge. We cannot attain the spiritual enlightenment. So Guru Maharaj is teaching us to pray to God, Sant Sharan Sant Tehal Kari. God, enable me to remain in the sanctuary of the saints and the Guru. Tehal means to serve. I should serve my Guru by obeying the Guru, by praising the Guru, by remaining humble. A lot of people complain that I cannot focus on the Gurbani. When I read Gurbani, I can't focus. And which is true, because we are swamped with so many different gadgets around us. We have television, we have media like Instagram, Twitter, WhatsApp, there's YouTube. There's so much media around us. If you start reading message you get from your friends or a group,
you'll be busy all day. You need 48 hours in a day to read up all the messages. So you need to manage your time wisely. So mind is so much distracted. Only Guru can help us to focus. So Sant Sharan. Sharan means sanctuary, to take sport. So taking sport of Gurbani helps us to focus our mind. If you don't find reading scripture, these divine sermons, interesting, pray to God. Sant Sharan, Sant Tehel Kari, Tand Band Ar Shagal Janjaro, Our Kaj Te Chhoot Pari. Tand means Tande, the affairs. Band means the bandhan, the attachments. Ar means and, Sagal means all, Janjaro means involvements. So by being in Guru's Sharan, through the wisdom of my Guru and through the blessing of my Guru, I have been set free from all the worldly entanglements and affairs. I'm free from the clutches of materialistic temptations and attachments. Our kaj te chhoot pari, and chhoot means to be released. I've been released from all these chains of materialistic ties. Raha. Now mind is in the fourth state, which is called Sahaj Avastha, where you have unconditional love for God and God's creation. You don't have to work hard. It becomes your innate nature to be selfless and kind and loving. That is called liberation. People talk about salvation, liberation. This is what liberation is. When you are free from all the entanglements, all the worldly affairs, but you are dedicated to serve God selflessly and passionately. Sukh sahaj ar kano ananda, gurte payo naam hari. Through Guru's wisdom, I have realized God's name within myself. God's name and God is exactly the same. Nonid Amrit Prabh ka naam, dehi mein iska visram. The invaluable name of God abides within the body, which is very precious. And there is another verse in Gurbani, Man mein sacha, tan mein manua, man mein sacha. God abides within the body. So name of God is God. God himself. Wherever God is, God's name is there. Wherever you look, there is God's name. And wherever you look, God pervades. So which means God and God's name is exactly the same. Jeta kita teta now, win nama nahi ko thau. There is no place without God's name. We read every day in Japji Sahib. And Guru Maharaj also reveals in the Bani, Tu jal thal mahiyal bharpur lina, tu ape sarvasmana. God, you pervade everywhere. In the water, on the land, in the sky, in the space. When I realized God within myself, I was blessed with these boons, these gifts. Sukh sahaj ar kano ananda, gurte payo naam hari. The eternal joy, the everlasting joy, the peace, the
selfless nature, divine virtues. I'm absolutely in harmony. ऐसो हर रस बरन ना साको गुर पूरे मेरी उल्ट तरी. Har ras means to relish God's presence within the body. Like Guru Ramdas Ji Maharaj gives us the advice, जिन हर 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 रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास. Those who do not relish presence of God within themselves, they are very unfortunate. They are heading towards a disaster. But what is the experience like when you realize God? Guru Arjan Dev Ji Maharaj makes it very clear. I'm not able to describe it. It's so amazing. Even if I describe what it is like when you meet God, you won't appreciate. This is your own experience. It is like I can tell you this food is very tasty. But when you taste it, you may not like it. So not everyone likes the same food. So it is personal experience when you realize God, and explaining to others, it may not make sense to them. But Guru Maharaj is saying experience is so amazing, I cannot explain in words. There are so many things we can't explain in words anyway. How much you love your mother who cared for you all your life, you cannot explain in words. You feel that love, you feel that warmth. When you realize God, you feel that presence of God, the ecstasy, the bliss. You cannot put that in words, that it is like very sweet and I'm enjoying and I'm feeling full of energy. It's so difficult to explain. पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन न काहूं सगल परी गुर पूरे मेरी उल्ट तरी. Ult means to turn around 180 degree. The perfect Guru has given me so much wisdom and blessing. Now I have turned around 180 degree, leaving behind me all the players of material. I see now the enticing Lord who is pervading everywhere. Everywhere I see God working in the whole universe. पूरन पूर रहो कृपानिध को नानक मेरी पूरी परी. Puran means perfect in all sense. Pur reho means pervading through and through. Kirpanid, treasure of mercy and kindness. Puri pari means my objective has been accomplished. Through Guru's wisdom, now I can see the perfect God, Almighty God, pervading everywhere, who is the treasure of mercy. And Nanak proclaims, Guru Arjan Dev Ji Maharaj proclaims that my main task, the objective of this life has been accomplished, in that I have become one with God, my origin, my creator. And that is the success of this life. So Satsang, the rest of the time will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਢੰਗ ਲੱਭਾ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਟਹਿਲ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ।
ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਸ਼ਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਟਿਕ ਗਈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੋਏ। ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੇ ਸੋਹੀ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੰਦ ਬੰਦ ਅਰ ਸਗਲ ਜੰਜਾਰੋ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਧੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਕਾਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਰਹਾਓ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਟ ਧਰਾਏ। ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮ ਹਿਤਾਵੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਉ ਕਹਾਵੈ। ਤੈਸਾ ਹਰਖ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ। ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ, ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖ ਖਾਟੀ। ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤੈਸਾ ਰੰਕ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ। ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਆ। ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਤੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੂਹੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੁਕਤ ਦਿਓਗੇ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਇਲਾ। ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇਗਾ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਅਰ ਘਣੋ ਆਨੰਦਾ, ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ਨਾਮ ਹਰੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਾਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਘੋਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਐਸੋ ਹਰ ਰਸ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕੂ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਉਲਟ ਪਰੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ
ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖਿਓ ਮੋਹਨ ਸਭ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਊਨ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸਗਲ ਭਰੀ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ। ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਪਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।